los bosques. We're going to give this one more shot, and then if it doesn't work, we're going to go straight into the panel, because as great as these videos are, I think the best thing is for us to hear direct from our great speakers. Apologies for the tech glitches here. And I guess as we're sorting this out, audience, we're done. So I hope that we've sufficiently enticed you to really want to see these videos, which you're now no longer able to see. We'll find the right mechanisms to make sure that these get out to you. They're going to be posted on EDF's YouTube site, and they may be in a couple other channels, but stay tuned there. Thanks for your flexibility. Let's have our panelists just come back on up to the stage. And as they're sitting down, I was just curious, who wants to take a guess, a gander at how much land is under indigenous control in, for example, the Amazon basin? Any guesses on that? Go ahead and just throw your number out there from the audience. Yeah. So it's over 30%. It's over 30%. So this, when we talk about the critical role that our partners have in safeguarding tropical forests, it's not hyperbole. It's literally impossible without centering and prioritizing their needs for reasons like that. We're going to go ahead and get started. Tuntiak, if you want to come up as well. And I'll go ahead and start with you, Juan Carlos, and then go ahead and pass the mic as you see fit. But we'd love to hear a little bit from you, as well as from Tuntiak, on what Koika's experience has been and what your experiences have been engaging in red processes over the years, where you've been and where you're going. Muchas gracias, Mark, por la pregunta. Creo que la COICA tiene un proceso histórico de creación y unidad de todos los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Hay que dar reconocimiento a los líderes y lideresas que hicieron con esta visión la unidad y la transformación de una organización que lucha por principios, derechos humanos, principios para respetar y reconocer los territorios, la seguridad territorial y sobre todo dar la voz en el marco de los derechos humanos y en el marco de derechos naturaleza. La organización, la COICA, ha hecho un gran esfuerzo de mantener el concepto de una institucionalidad y la gobernanza. Desde allí la organización, la COICA y sus organizaciones miembros, 9 países, 9 organizaciones regionales, muchos pueblos socioculturales, visiones distintos forman la COICA. Pueblos no contactados forman la COICA. Toda esa naturaleza donde está la mayor biodiversidad forma la COICA. Entonces, la gran demanda, y ahí voy a pasar dar un comentario a los líderes que son electos, y ese es un otro potencial que hay que reconocer. Los liderazgos de la COICA son electos democráticamente en asambleas. No es una entidad de que no se cambian los liderazgos, son rotativos, son transparentes en democracia indígena. Eso es la COICA. Y todos esos territorios que luchan diariamente. Yo voy a pasar al vicecoordinador, a Tuntiak, para que haga una memoria reflexiva en este proceso de la COICA. Tuntiak. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, hermano Javier, del pueblo Yuro,
de Estados Unidos. Como les había dicho, yo soy de Ecuador. Me he formado desde un principio en aspecto de ecología aplicada, es decir, hacer cosas concretas en relación al ambiente y su entorno. En ese aspecto, desde hace ya casi más de una década, más de 10 años atrás, nos involucramos en trabajo de temas de cambio climático desde mi comunidad, desde mi organización nacional y desde la COIC, en el cual en su momento el tema de cambio climático, el tema de Red Más, eran temas que no eran bien vistos por las comunidades, en el sentido de que habían muchas organizaciones no gubernamentales que eran muy críticos con esos temas. Entonces nosotros, principalmente, o sea, con mi iniciativa, yo decía a los líderes de ese entonces que era necesario entender qué es cambio climático, qué es red más, porque entendiendo se podría decir que estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Entonces empezamos a trabajar y en ese aspecto decíamos que Red Más había, por ejemplo, el tema de cambio climático, había sido creado desde alto nivel, desde el contexto global, pero no había sido entendido muy bien por las comunidades. Entonces, en otras palabras, disminución de la deforestación y degradación de bosques, en realidad las comunidades siempre ya estábamos haciendo eso, tema de conservación, tema de cuidado, tema de manejo. Ahora estamos hablando de economía indígena biocircular, economía, agricultura regenerativa. O sea, la comunidad ya estábamos haciendo eso, solamente que era un término que a veces confundía a la gente con algo concreto que ya estaban haciendo en la comunidad. Entonces empezamos a discutir, empezamos a entender esos temas. Y como el tema actual también, como está sucediendo con el tema de carbono forestal, biomasa. En realidad, en otras palabras, yo les digo a mi comunidad, es el contenido que tiene un árbol, no es otra cosa más. Solamente que lo dicen biomasa, lo dicen carbono forestal, etcétera. Son términos que a veces a las comunidades los confunden, pero son cosas que están relacionándose día a día en su diario vivir con esos elementos. Entonces, nosotros hemos tenido un camino desde la comunidad y hasta acá, digamos, en todos los niveles, de aprender nuevas terminologías que han surgido desde diferentes espacios, pero hemos concluido que son relacionados a algo que ya estamos viviendo día a día en nuestras comunidades. Eso. Thank you so much, Tuntiak, and what a great experience talking about the process of understanding, communicating, and getting engaged on some of these forest protection issues in a climate context. If I could, Tavea, would love to hear a little bit more from your perspective at IDESEP on what you see as the role and learnings for Indigenous women in forest conservation and tackling climate change. Bueno, nosotros como pueblos indígenas no podemos hablar sobre el cambio climático mientras no tenemos jurídicamente garantizados nuestros territorios. Y esta demanda de los pueblos indígenas es primordial para nosotros ante el Estado, ¿no? Pidiendo que se reconozca la titulación de nuestras comunidades. Desde IDESEP, desde Perú, estamos fortaleciendo el corredor territorial para proteger a nuestros hermanos de aislamiento, contacto inicial, los de Piasi. También las reservas comunales que hemos venido trabajando, planteando al Estado peruano, ¿no?, que reconozca estas reservas comunales
que son colindantes las comunidades, en este caso las comunidades que lo colindan, son las que cuidan y lo protegen. También en relación al cuidado, ¿no? Formar veedores forestales, vigilancia comunal, que nuestros jóvenes actualmente están capacitados, algunos aún falta seguir formando nuevos jóvenes en relación al manejo de drones, GPS, con los conocimientos propios, ¿no? Los conocimientos propios y adecuarlo con la tecnología, ¿no? Entonces es muy importante la formación de nuestros hermanos y hermanas, mujeres, que en la actualidad son líderes, ¿no? Que está gobernando en su comunidad. Hay jefas de las comunidades, hermanas que están liderando, y eso nos fortalece nosotros. Y ese trabajo, ¿no? de fortalecer a las hermanas, mujeres, anteriormente no se veía eso, pero sí en la actualidad lo hay, y seguimos trabajando fuertemente. Aún falta seguir fortaleciendo las capacidades de nuestras hermanas. Es un pedido que nos hacen nuestras hermanas de nuestras organizaciones base, fortalecer más en tema de liderazgo, derechos, y para que haya una buena gobernanza en territorio. Y ese aporte de las mujeres que realizan la gestión territorial con los conocimientos propios a través de nuestras plantas medicinales. En la pandemia se ha evidenciado muy bien cuando el Estado, en este caso el Estado peruano, no había un sistema de atención de salud para pueblos indígenas. Pero como pueblos indígenas nosotros hemos visto algún mecanismo de cómo atendernos, cuidarnos, protegernos entre nosotros, como comunidad, como pueblos. Y con nuestras plantas que tenemos en los bosques, y los conocimientos propios, hemos empleado estos conocimientos y atendimos a nuestra familia, y no ha habido muerte masiva para pueblos indígenas, gracias a nuestras hermanas. Y aún falta fortalecer más, revalorar estos conocimientos propios y seguir trabajando conjuntamente. También en tema de economía indígena, hay emprendimientos que en la actualidad las hermanas de las comunidades realizan, y a veces no hay esta ayuda para ellas. Entonces es un trabajo que nos encomienda como organización, poder buscar mecanismos de cómo atender esta necesidad y poder apoyar a estas hermanas que tienen sus propias iniciativas, ¿no? Que son amigables a la naturaleza, que vienen protegiendo, cuidando nuestros bosques, pero aún falta seguir apoyando a ellas. Muchísimas gracias. No, thank you so much, Tabea. Also, Juan Carlos and Tuntiac. I've heard both of you mention a little bit about this concept of indigenous economy, and I was just curious if Tuntiac or Tabea, you wanted to speak a little bit more about what that means for your communities. La traducción salió en francés, así que no lo entendí. Que nos cuente un poco más del tema de economía indígena. Ok. Bueno, en este tema de lo que en este momento está de auge, bueno, el problema de cambio climático, y bueno, está el tema de conservación, restauración, y las comunidades dicen, bueno, son cosas que hemos estado viviendo y hemos estado haciendo día a día. En ese aspecto entra ahora el tema de economía, frente a que las comunidades no son ajenas a un elemento, a una situación, a un sistema que está presente desde las ciudades y hasta las comunidades, como es la economía monetaria, ¿no es cierto? En ese aspecto, desde el punto de vista de las comunidades, se ha estado implementando el tema y el concepto de economía indígena, es decir, preservar, conservar, administrar los recursos que están en la comunidad, en su territorio, pero con un enfoque de cada pueblo, de cada comunidad, porque cada cultura tiene su sistema de cosmovivencia, tiene su sistema de pensar, de actuar, de convivir con la naturaleza. Entonces cada pueblo debe de administrar su recurso según sus pensamientos, según su cosmovivencia.
En ese aspecto, en este momento se ha empezado ya en tema de formación cada vez más en el tema de economía indígena, pero más allá de simplemente administración de la naturaleza, sino pasar a un elemento de valor agregado que puede generar un recurso natural. Por ejemplo, yo le decía cuando un grupo de personas llegaron a mi comunidad, a mi casa, en mi selva, yo decía, yo tengo dos opciones acá. Una opción que es muy fácil, simplemente puedo talar todo mi bosque, capturar la madera y lo vendo. Y listo, se acabó el problema, cojo algo de dinero. Pero otra opción era, puedo conservar mi territorio, mi bosque, pero ese bosque tiene que generarme una oportunidad a mi hijo, a mi familia, a mi comunidad, una oportunidad socioeconómica que me permita estar bien a mí, conservando, administrando todo lo que concierne mi territorio, mi bosque, mi biodiversidad, con enfoque de saberes. Entonces es un concepto y no solo un concepto, sino una práctica que cada vez más se está desarrollando en las comunidades. Well, thank you so much. I think one of the things that I'm taking away is that this concept of natural climate solutions, this concept of forest conservation in some of your lands and territories is inseparable from a broader concept of integrated development, of respect for culture, of local economies as a function of cultural priorities. So it's wonderful to learn how tightly connected everything is. We've heard a little bit about folks in the Amazon basin. I'd love to pass the mic to you, Basiru, and hear a little bit about what the perspectives of Repaleak and your partners are in Congo Basin on natural climate solutions and what you guys have going on. Okay, thank you very much. I think not everyone here knows much about Repaleak. I think at times when we talk about forest and climate, though the Congo Basin is the second largest climate zone, I think more focus is on Latin America, because my brothers here, they are fat, they are large, and they take everything. So yeah, that's just a joke. Bon, since 2017, Repaleak developed a strategy that will go from 2018 to 2025, known as the Strategy for the Sustainable Development of Indigenous Peoples. This strategy has 5 axes. The first one is about securing land and territories. We cannot talk about the role of indigenous peoples in natural climate solutions if they don't own land. Yes, if they don't own land, how can they secure, how can they play a role in something that today or tomorrow they can be evicted? So that is the first important thing. And in here you will see, for example, by 2025, Repaleak have set a target of at least 10 million hectares of land secured by indigenous peoples in 8 countries. And each country has defined its own hectares of land. For example, in DRC, they have defined that they will have at least 3 million hectares of land. In Cameroon, in Gabon, in Congo, in the Democratic Republic of Congo, and all the likes. And to do that, how can they secure their land? The second axe is that of ensuring the participation of indigenous peoples into the decisions affecting their land. Because for them to secure their land, they need to be sitting on the decisions table. And for that to happen, they need to participate during elections, during this, and do some advocacy and lobbying. And after they do the lobby, the third axe is that one of ensuring that the benefits to the sharing. For example, they participate in benefit sharing. Because if they
do lobby, they secure their land, they need also to benefit from the natural resources that are found in their land. And the fourth axe is that one of that is strengthening their living conditions. If the territories have been secured, if they are participating in political decisions, they are also sharing benefit, it means that their living conditions should change. And then now the last one is on capacity building, because to do all that, you need to have the capacities to lobby. You need to have the capacities to know, to discuss, to make advocacy and all the likes. So this is basically what Ripaliak is trying to do. And what have we achieved between 2018 and 2022? For example, we have been working and influencing governments. For example, actually in DRC Congo, we worked and we influenced the government. We supported the government. They have already drafted a law on protecting the forest indigenous peoples in Congo. This law is already at the Senate. It was approved by the Parliament. It has also been approved by the Senate. It is just waiting the validation and the signature of the head of state. And we think this is a huge advancement. And secondly, for example, in the Republic of Congo, we already have a specific direction in the Ministry of Justice and Human Rights. A specific direction which occupies only for indigenous people. They call it National Directions of Indigenous Peoples. In Cameroon, for example, we have also worked with the government, and now the government has a 3-year development program of indigenous people. It is known as Indigenous Peoples Development Plan. And recently in Burundi, they developed a national development plan for indigenous peoples. And the Republic of Central Africa, they have ratified the convention, the ILO 169 convention. So I think this is the small things that we are trying. They are very small. But now what we are looking for also we have developed a 5-year program in relation to the 1.7 billion pledge. We have developed a 5-year program in which we need to mobilize, as we have been working also with the Global Alliance, because don't forget that Ripaliak is one of the founding members of Global Alliance, and we are in Global Alliance, to see how we can mobilize resources, empower indigenous peoples, empower their communities. And because we have seen that indigenous people, they have natural solutions, they have community-based solutions, they have right-based approaches. So, and we think that all that needs to be done, because whatever thing we need to do, the first thing is, if we don't secure indigenous people's lands and territories, because they are the most fertile, that is where investors go, that is where every people go. But we are now working to strengthen our organization in such a way that we can receive funds directly. In 1 minute, maybe I can conclude. Because, for example, the 1.7 billion that was announced, in some discussions, we hear that 19% have already been disposed. And out of the 90% of the 19%, only 7% have gone directly to indigenous peoples. And you see, the tendency now becomes that we are financing 93% in cities, in organizations, which are contributing to the destruction of the environment, causing global warming. So it means that if we don't take care of this 1.7 billion, 93% of the 1.7 billion will fund more climate problems, solutions, if we don't take care, because of the intermediaries. Because, for example, we are talking about today about recipient intermediary organizations. When they sign contract with an intermediary organization, the intermediary organization will also say, we have designed a program in which we can choose who can be our intermediary direct. That is, it is to reduce this good number of intermediaries, but also empower indigenous people's communities. Because one of the things that people are talking today is indigenous peoples don't have capacities. Indigenous peoples who are indigenous person, you don't have capacity. I am an indigenous person. I have a PhD. It means that with my PhD, I don't have capacity. Yes, when it comes to management of money, I don't have capacity. But when it comes to management, but when it comes to producing ideas, no, they are there.
And we are refusing that people should not be hiding behind clip. Yes, because anytime they come greet us and go back, they say, no, we consulted them. So I think these are the type of things. And we think that organizations like the Environmental Development Funds should be having direct dialogue with indigenous peoples. And also among indigenous peoples, there are urban indigenous peoples and community-based indigenous peoples. Because some indigenous are taking these movements as their business. So they live in cities, they cut themselves with the community. So I think this, we call them the diaspora indigenous peoples. So I think all these type of things, when you are discussing directly with the community at the ground base, at least that is where you can see how you can celebrate the role of indigenous peoples in nature climate solutions. Thank you. Yeah, Basiru, thank you for opening our eyes on this. And I really hope folks are noting the questions that they want to ask our panelists, because we're going to get to Q&A very soon. Thrilled that Javier Kinney can join us. Javier, would you like to introduce yourself briefly and then perhaps tell us a little bit about the Yurok tribe's experience with carbon markets and where you guys see things going? Thank you, Mark. And again, it's an honor to be here serving on a panel with our brothers and sisters. My name is Javier Kinney. I serve as the carbon project manager for the Yurok tribe in Northern California. We are the largest tribe in California with approximately 6,700 tribal citizens. We are, again, excited about the not only celebration, but the international exchange between indigenous peoples here in Spaces at COP 27 as well.